ব্রিটেনে ১,০০,০০০ কেয়ার ওয়ার্কারের চাকরির পদ খালি। প্রতি বছর প্রায় ৩৪% কেয়ার ওয়ার্কার চাকরি ছেড়ে দেন। এমন পরিস্থিতিতে কেয়ার ওয়ার্কারের সংকট দূর করতে মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার কেয়ার ওয়ার্কার ক্যাটাগরিকে শর্টেজ অকুপেশন লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করে। ১২ মাসের জন্য শর্টেজ অকুপেশন লিস্টে রেখে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেয়ার ওয়ার্কার নিয়ে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার। So the new rules are welcome, even if it's taken 7 weeks for them to start. There are a lot of bureaucratic hurdles to overcome in order to recruit internationally. We are faced in Scotland with the most challenging workforce recruitment and retention crisis in social care that anybody can remember. This will help, but it is a bit of elastoplast on a wound which is extremely deep. ১৭ বছর আগে লোবা ব্রিটেনে আসেন স্লোভাকিয়া থেকে। স্লোভাকিয়ায় তিনি শিক্ষকতা করতেন। সাফোকের মেলফোর্ড কোর্ট কেয়ার হোমে তিনি সিনিয়র কেয়ার ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করেন। বিদেশ থেকে কেয়ার কর্মী আনার উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও সবার জন্য সীমান্ত উন্মুক্ত না করে কোয়ালিফাইড কর্মী আনার পক্ষে তিনি। Brexit changed a lot. I mean, government didn't make it easy for foreigners. I think it's a good idea, but I think we have to be a little bit more careful not to open the borders for everyone. We need also more qualified people in social care here from abroad. সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন কেয়ার হোম পরিচালনাকারীরাও। স্টো হেলথ কেয়ার নামের এই প্রতিষ্ঠানটি হোম অফিসের অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। কেবল অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানই কেয়ার কর্মী আনার জন্য স্পন্সর করতে পারে, কিন্তু কেয়ার কর্মী আনা স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশ ব্যয়বহুল বলে মনে করেন কেয়ার হোম পরিচালনাকারীরা। I'm afraid that as a country, I don't think the government has made it very attractive for people to come and work here. It's going to cost us an extraordinary amount as an employer to sponsor and attract overseas workers. It's a massive issue for us that prior to Brexit we wouldn't have had. বিদেশ থেকে কেয়ার ওয়ার্কার আনতে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক সর্বনিম্ন ২০,৪৮০ পাউন্ড বেতন দিতে হবে। ব্রিটেনে বর্তমানে যারা সিনিয়র কেয়ার ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করেন তাদের বেতন এর চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ বিদেশ থেকে আসা কেয়ার কর্মীরা ব্রিটেনে কর্মরত বর্তমান কেয়ার ওয়ার্কারদের চেয়ে বেশি বেতন পাবেন। That sort of has its own challenges in terms of, can you discriminate between domestic staff and migrant staff by paying migrant staff a higher wage? And the answer is no, you can't. ইংল্যান্ডের সোশ্যাল ওয়ার্কারের ২৪% জিরো আওয়ার কন্ট্রাক্টে কাজ করেন। লন্ডনের পরিস্থিতি আরও খারাপ। লন্ডনের ৪২% কেয়ার ওয়ার্কার জিরো আওয়ার কন্ট্রাক্টে কাজ করেন। The first thing is like the long hours, because here we are working stretch for 12 hours to 14 hours a day, and it is just not a cup of everybody's tea, you see, and that becomes a point where people are just leaving significantly. গত শরৎ মৌসুমে স্কটল্যান্ডের পার্লামেন্টের বাইরে কেয়ার ওয়ার্কারদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সমাবেশ করেছিল ট্রেড ইউনিয়ন জিএমবি। তাদের দাবি কেয়ার ওয়ার্কারদের ঘন্টায় সর্বনিম্ন মজুরি ১০.৫ পাউন্ড নয় ১৫ পাউন্ড হওয়া উচিত। Do you think £15 an hour is unrealistic? Politicians across the UK and in Scotland know that if we were to pay this workforce at least £15 an hour, we would get more staff involved. That would help the social care crisis, which would then help the NHS. কেয়ার সেক্টরের লোকজন বলছেন মজুরি বৃদ্ধি করা হলে কেয়ার সেক্টরে কর্মীর অভাব হবে না, কিন্তু জরুরি ভিত্তিতে ১,০০,০০০ কেয়ার কর্মীও প্রয়োজন। এখন দেখার পালা কেয়ার ওয়ার্কার পেশাকে ১২ মাসের জন্য শর্টেজ অকুপেশন লিস্টে রেখে কর্মী সংকট কতটা দূর হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে কর্মী সংকট সমাধানের উপায় কি বেরিয়ে আসে। Well, our health correspondent Nikki Fox is in the newsroom for us now. And Nikki, the devil appears to be in the detail here. Yeah, that's right. And care homes, as you just saw, are saying they have to jump through way too many hoops to bring staff over. Firstly, you need a licence, and that process takes around 8 weeks and can cost up to £1,400. Then for each person they want to bring over, there are things like police clearance certificates, so quite a lot of paperwork. So how much does it cost a care home then to bring a worker from another country? Well, one care home told me it can cost up to £5,000
per worker. So for each staff member, the government charges a small care home about £500 a year. That's on top of that licence that I just talked about. But it doesn't stop there. The care home then pays for airfares. They usually house these people for a period of time, and then they often act like extended family, doing things like picking up their shopping, for example. So I think the big question is, how many staff are they actually short of in care homes? Well, as you mentioned, there are around 100,000 vacancies across the UK, and we know in places like Norfolk the problem's particularly bad. A number of providers have already handed back their licence. Now, fast-tracking workers into the country from abroad will attract some people in. However, this relaxation only lasts for 12 months. So what can be done then to attract more people in this country to work in care homes then, Nikki? Well, things are being done. I mean, councils like Essex County Council are making money available to pay staff more. However, when the cost of living is so high, they can only put up council tax by so much, because that's how they're going to have to fund it. They're trying to improve career progression, but at the end of the day, money does talk. And if they're not getting any more money, it's difficult to see how this situation is going to change.